I don't even remember how you say good, hello. Здравствуйте. I'm not enough prepared to. Someone told me we go in a school and you will explain some things about autism, but maybe, okay, let's try to adapt myself quickly and you can translate. Я прошу прощения, я не подготовился, у меня не было достаточно подготовки, и мне просто сказали, что я в школу прийти и поговорить, рассказать про аутизм. So I am, Eric, is Francis. I am Eric, I'm from France. I am a high-functioning autistic. Я Эрик, я из Франции, я высокофункциональный аутист. Then I am very different from the usual autistic kids that you may know who don't speak and who have big problems. But I have a common ground with them. I am like them in the deep of me, and I can understand them more or less. Я не как все аутисты, как многие аутисты, которые не разговаривают и ведут себя немного странно. Я разговариваю, я веду себя нормально, но в глубине я аутист, и я понимаю детей аутистов, которые не говорят. And also, I am managing an association of autistic persons like me in France. И у меня есть ассоциация в Франции, ассоциация аутистов во Франции. And if someone has questions, let's try to be pragmatic. Если у вас есть сразу какие-то вопросы, вы можете сразу задать. Чем занимается ассоциация, которая во Франции? What is your association? В чем идея? Yes, What are the ideas? The name of the association is Alliance Autiste. Association Alliance Autiste. And the goal is to do self-help between autistics and to defend ourselves. Наш goal, наша миссия, чтобы помогать аутистам, аутисты помогают друг другу и защищать права аутистов. To defend our rights and also to explain autism to the authorities and to people who try to help us. И объяснить, что такое аутизм обществу и людям, которые пытаются нам помочь. And because we are not numerous, it is very difficult between autistics, even persons like me, it is very difficult to collaborate because when you are autistic, you live rather alone. And for this reason, it is very difficult to be a very big association. We are not numerous, and we deal with the very high levels of the administration. We deal directly with the government. We are listened to by the government. Мы общаемся напрямую с нашим государством Франции насчет аутизма, с мировой государственной организацией WHO и защищаем права аутистов. Для нас это очень тяжело, потому что аутистов не так много, и пытаемся защищать права. And we also deal directly with the United Nations, and we explain to the United Nations problems that autistics are suffering in France, and then the United Nations ask to the French government's accounts about these problems, and then the government is more or less obliged to discuss with us. Мировая организация WHO напрямую общается с Ассоциацией Франции по аутизму, и эта мировая организация уже связывается с государством Франции, чтобы защищать права аутистов. And also, for instance, in France there is the High Health Authority, which is the highest authority public institution who makes the regulations, and they ask me to collaborate to what they are doing to improve the policies for autistics. Во
Франции существует организация по работе с аутистами на высоких уровнях, и на высоких уровнях государства, министерства, и Эрик непосредственно работает с этой организацией. Because, in fact, why I am doing this efforts to try to help my colleagues, autistics, it is because I am autistic and I have some knowledges about autism and about my struggle in my life to find solutions for my problems, and I want to share this with the other autistics like me who are younger and who are alone and no one helps them. Почему я это делаю? Это для того, чтобы помочь своим коллегам-аутистам реализоваться в этом мире, адаптироваться в этом мире, потому что у аутистов, как правило, есть свои внутренние проблемы. И потому что я сам аутист, я хочу помогать аутистам. But in fact, I know since only 2 years that I am autistic. Но только 2 года назад я узнал, что я аутист. Before this, I had a lot of problems with society. I had problems all the time with people, but I did not know why. Но до этого у меня было много проблем с обществом. Я не знал почему. Вот, но меня общество не принимало, и у меня было очень много проблем. And now that I know the mechanism of my difference, it's much easier to understand how to understand why I have problems with people, why they don't understand me, and all these things. Но так как я сейчас знаю, что я аутист, мне легче понимать, почему я так себя веду, и адаптироваться в общество. That's why it's very important to the diagnostic. It is very important to know. I'm sure that in this school there are some. You certainly have some weird colleagues who are alone in their age, and they don't know that they are autistics, and you don't know that they are autistic. But if they knew, their life would be much easier. I can assure you. Говоришь, что даже в этой школе, возможно, есть дети аутисты, про которых вы не знаете. Очень важно диагностировать аутизм. Есть дети, которые, если вы замечали, которые всегда одни, которые ни с кем не общаются, ведут себя немного странно. И когда у людей диагностируют аутизм, это помогает в дальнейшем жизни. In fact, it is a problem of mutual misunderstanding, because when someone is, imagine there is someone, maybe not in this classroom, but maybe somewhere in the school, there is someone like your age, maybe 16, 17 years, yes, and who is more or less autistic, and he has problems. Maybe he's annoyed by people. Maybe people mock him because he has a strange behavior. Может быть, не в вашем классе, в вашей школе есть дети, которым 16-17 лет. Они ведут себя странно, вы над ними издеваетесь, смеетесь над ними, и они на самом деле аутисты, просто они не знают об этом. And the problem is that this person, very probably he or she, does not know that he has a form of autism. And of course, he cannot understand himself. He cannot understand the problems with the rest of the group. And then he cannot defend himself. And what you see someone strange, someone alone, someone not kind, and you don't want to understand him. You don't want to help him because it's so difficult. Возможно, вы видите кого-то, кто вечно одинок, кто мало разговаривает, кто ведет себя странно, кто, может быть, не совсем приятный на общение человек. И вы сразу думаете, что он странный, вы избегаете общения с ним, он не понимает вас, вы не понимаете его. Он не понимает, почему у него проблемы с вами. This is the end of my answer to the first question. Это конец моего ответа на ваш первый вопрос. I hope that the pupils, is the name? People. No, the school. What's the name of The class. the class? Yeah. Yes. If you have questions, don't hesitate.
I know that probably it's difficult for you to talk about a subject that you don't know. Maybe it's not so interesting, and also I am a foreigner and I am old, but we have to make efforts. Like me, I do efforts to break the ice, to communicate with people, and you should do the same with me. Я прихожу в бригады, чтобы общаться с вами, потому что для меня обстановка тоже незнакомая. И говорит, я хочу, чтобы вы тоже перешли через какие-то бригады и начали со мной общаться, чтобы у вас, если какие-то вопросы возникнут, не боялись и спрашивали меня. Ребята, задавайте, если есть какие-то вопросы. Как вы поняли? Excuse me. What I say is recorded because I want to share it with other people. Then when you speak, please do not say something very precise with the name of the school or something which could pose a problem. Все, что я говорю, записывается, и поэтому это делается для того, чтобы, если это будет возможно, помочь кому-нибудь потом в будущем в других странах мира. И поэтому прошу не использовать имена конкретные или названия конкретные. Как вы поняли, что вы вообще болеете аутизмом? How did you understand that you are autist? Very good question. Look, all my life I had problems with people. Like if all the time you hit your head on closed doors. У меня всегда были проблемы с обществом. Меня всегда люди не понимали, когда постоянно сталкиваешься с закрытыми дверями. I thought, because I'm not so young, I am very old, and after some time I thought that I was just someone unique and different, and it was like that, like you know, a sheep with 5 legs, you know. Let's say the black sheep, they say. Yes. Но я просто думал, что я странный и такой человек, что я всегда буду один, что я всегда буду не понят общее, я просто смирился сначала с этим. And this is the beginning of the answer. And I am someone very lucky. In 2013, I saw a movie, and the name of the movie is My Name is Han. I've seen that movie. Но мне очень повезло, в 2013 году я посмотрела фильм, называется «Мое имя Хан». Это индийский фильм. Индийский фильм, да. You know this movie? Yes. Ну да, смотрели. Я смотрел. Да. Then, if you saw this movie, you can imagine what happened in my brain when I saw this movie. И вы можете представить, что происходило в моем мозгу, когда я смотрела этот фильм. I was in Central America, and I had a friend who knowing me since 2 months, and he said, you should see this movie, you should see this movie. And me, I don't care about seeing movies, I am busy, I don't care. And at the end I said, okay, I will watch your movie. Но у меня был, я в то время находился в Америке, и мой друг, с которым я был знаком 2 месяца, сказал, ты должен посмотреть этот фильм. Я все отнекивалась, потому что я не люблю смотреть фильмы, я не хочу смотреть фильмы, но потом все-таки сдался и посмотрел фильм. And we were watching this movie with my friend, and many times in the movie I said to my friend, but it is like me. In this movie, it's like me, it's incredible. And my friend said, yes. Но во время просмотра фильма мой друг и я общались, я говорю, я же веду себя так же, как герой этого фильма, я понимаю, как он себя ведет. This man, the hero of the movie, he hates yellow. I hate yellow. В этом фильме этот мужчина, герой, ненавидит желтый цвет, я тоже, говорит, ненавижу желтый цвет. It is not all the autistics who hate yellow, but many autistics don't like yellow, and we like blue, and blue is the contrary of yellow. Не все аутисты ненавидят желтый, но большинство аутистов ненавидят желтый цвет. Мы предпочитаем голубой. And he does not like to be touched without authorization. И они не любят, когда их трогают без их согласия. And he cannot prevent himself to say what he really thinks, like when he is in the shop trying to sell products, and he says the truth. He says to the woman, no, you should not order for 3 months because the products don't last so long. And she was very impressed. She said, oh, the first time I see a salesman saying the truth.
мы всегда говорим то, что думаем. Мы не можем скрывать какие-то факты. Даже если вспомните фильм, в этом фильме главный герой сказал правду женщине в магазине, когда она покупала продукты на 3 месяца, что не надо это покупать. He always finds solutions. He's very inventive, ingenious. Он всегда находит какие-то ответы. Он очень инновационный. I cannot explain the relation with me because it would be too long. But if you saw my jacket, maybe you understand. Если бы вы посмотрели на мою куртку, вы бы поняли, о чем я говорю. And also he what? Tell them a little bit about your jacket. Maybe at the end if they are kind. And he when there is the disaster in Georgia or Louisiana, I don't remember, with the water, he helps people. He's of goodwill. He's altruistic, and I am like him. I am not a hero, but I am a bit like him. And also he has problems with the authorities, with the airports and things like this. People don't understand him, all like me. And somewhere, you can translate this. У него много проблем с обществом, у этого героя. У него проблемы с полицией, у него проблемы, когда он ездит куда-то отдыхать в Джорджии, допустим. Там был инцидент, когда людей нужно было спасать, и он спасал людей. Я, говорит, немножко такой же, как он, но я не говорю, что я супергерой, но я тоже помогаю людям. And somewhere in the movie he explains, in the cosmetics shop, he said, I have Asperger's syndrome. And then I said, maybe me too, because there are so many similarities. Когда этот герой в одном из магазинов сказал, что у меня синдром Аспергера, я задумался и, может быть, сказал, что тоже у меня есть такой синдром. Then what did I do? I used Google. And then it was really the revelation of my life, because all what I read, it was me. И я начал гуглить, что значит синдром Аспергера, и понял, что у меня заболевание синдрома Аспергера. Then I made a test, which is ASPI quiz, on the website rdos.net. If you have some friends who are, when you have doubts, you can make this test. И я прошел тест на сайте, и тест показал, что у меня синдром Аспергера. And then, of course, I made an official diagnostic with a very good doctor with expertise and all this. Но потом я прошел большой тест с докторами, с очень хорошими, и мне поставили официальный диагноз. And to finish, to answer your question, when I discovered that my difference had a name, of course, I was thinking, but if there is a name, I'm not alone like this. There are others like me. And somewhere it was a little bit annoying, because somewhere I was rather glad to be alone. Everyone wants to be unique, I think. But there was a little bit of, maybe 1% of like a deception that I was not unique. There were people like me. But on the other hand, it was incredible for me, because I was discovering that there were people like me, and that maybe soon I will meet another black sheep like me. And it is very, it is an incredible experience when you suddenly you realize that you are not the only unique specimen of something on the earth, and there is someone like you, and you will meet another like you. If you meet a brother that you don't see, that you don't know. И, естественно, чтобы закончить ответ на ваш вопрос, что я начал думать, что есть такие же, наверное, люди, как и я, что я не один такой. И думал, что это хорошо, что я особенный, что я отличаюсь от многих людей, потому что, наверное, каждый хочет отличаться чем-то. И начал искать таких людей, подобных мне. Я думаю, что когда-нибудь мне повезет, и я встречу подобных мне людей с таким же синдромом. This was an autistic answer to a simple question. Это был аутистичный ответ на простой вопрос. It's not finished. It was also more easy to me, for me, to make links between what I saw in the movie and my life, because autistics like me have some ease to make
make links with everything. The answer is finished now. И для меня было просто легче понять, что я аутист, когда я посмотрела этот фильм и делать какие-то выводы из этого фильма. Этот фильм мне очень помог. У меня такой вопрос. Я несколько минут назад услышал факт, что у аутистов есть определенная склонность, то есть они концентрируются над одной задачей. Это правда, да? Is it true that you, from what he's heard from your story, that autistics concentrate on one thing, and they really concentrate on one thing? Is that true or not? That we are focused on one thing? At the same time, yes. Да, это правда, что они фокусируются на одной вещи одновременно, то есть они не могут делать несколько вещей, то есть они делают только одну вещь. Я хотел продолжить. Так вот, в мире, вот в любой деятельности есть такие задачи очень сложные и требующие огромной концентрации. Вы могли бы проверить людей, вот, аутистов, могут ли они решать эту задачу? Потому что обычных людей им очень сложно. What is it? It's the end of the... For other classes, it's okay. But you saw my reaction. Можно еще повторить? Excuse me. Есть огромное количество задач, очень сложных, ну, для нас точно не сложно, требующие огромной концентрации. Могли бы вы проверить аутистов, могут ли они эти задачи сами решать? Потому что это было бы огромным преимуществом и пользой для общества. Умение концентрироваться, да, правильно? Да. The fact that autistics can concentrate on one thing, it makes some in the world that there are many tasks that requires a certain amount of concentration on one thing, that others, like ordinary people, can't focus on one thing, whilst autistics can focus on one thing and do one thing only, and they can do it very well. So maybe it will be very good for the society that some autistics can concentrate on one thing and do one thing. So can it be true, and can they test autistics to if they can focus on one thing, and maybe that way they can be very helpful to the society? Yes, yes, I see that you are very aware about autism. It's impressive. Это очень впечатлительно, что вы задаете этот вопрос, что вы знаете, может быть, что-то про аутизм. Yes, of course. Every autistic person has what we call a peak of competence, of ability, of capability. У каждого аутиста есть пик способностей. And of course, if society was willing and able to help autistic to use their qualities and their capabilities, these persons, like me, could be very, like me and my colleagues, could be very useful for society. Но если общество будет помогать аутистам самореализоваться и хотя бы не пугать их, то аутисты могут самореализовать себя, например, как Эрик, могут помочь обществу и его коллеги, да, и могут помочь обществу какие-то вещи выполнять, как вы говорили, которые требуют огромной концентрации внимания. Но это с учетом того, что общество будет им позволять это делать. But the problem is that it is not so easy, because when you have a peak of capability, the higher is the peak, and the deeper is the, I don't know the name in English, the abyss. Yeah. And the problems, because the more we are very, very, very good in a domain, and all the rest we will be not good socially. Но здесь идет палка в двух концах, когда у аутиста есть высокие способности или какие-то таланты, у него больше будет проблем с обществом. То есть они будут более неразговорчивые, будут более закрытые и скрытно замкнутые в себе. And the problem is that because we have social problems, and socially we have bad appearances, we don't look good for society, and we have relation problems like this morning. And the problem is this hides our capabilities. It is like like a nut, and
You have to break the envelope to find the good inside. Но когда у аутиста, также когда есть какие-то способности, то надо их раскрывать, а общество часто не дает аутистам раскрываться. То есть общество их загоняет, общество над ними смеется, и они закрываются в своей скорлупе, и поэтому они не могут раскрыться и полностью самореализоваться. Но это как орех в скорлупе, то есть нужно сначала сломать скорлупу, чтобы найти орех. And I think that the only way to address this problem is for society to understand better autism. И чтобы как-то аутистам адаптироваться в обществе, нужно, чтобы общество начало хотя бы понимать, кто такие аутисты, и перестало над ними смеяться и издеваться. Like you are trying to do, and I am very impressed because it is a normal classroom and you are not specialized into autism, and you seem to understand autism much better than many people in France. В вашем случае, что Эрик очень удивлен, что вы что-то знаете об аутизме, это говорит лучше, чем некоторые школьники во Франции, и очень впечатлен вашими знаниями о аутизме. Я вот немножко дополню. Я в свое время работала на Марионе. И там у нас был отдел по изготовлению программных продуктов. Они в основном работали на военку, но и сейчас они работают. Так вот эти все основные разработчики были именно аутисты. Но была такая проблема, руководство к этому сознательно подошла. То есть он вот мог хорошо разбираться в аппаратуре, писать вот эти программы. Но была другая проблема. Его одного нельзя было отправить в командировку. Он либо сам заблудится, либо документы потеряет. Но другой человек, вот, который его сопровождает, он эту аппаратуру не настроит. А он прекрасно настраивает и пишет вот эти программные продукты. Просто руководство вовремя поняло вот эту вот изюминку. Вот, а другой, он действительно просто не разбирается, но зато тот хорошо, вот его сопровождающий ориентируется в пространстве. И вот если действительно, когда найдется такой помощник, вот такому, и он действительно будет добиваться больших успехов. Вот у нас, я говорю, даже вот если в обществе заканчивают участвуют на всех олимпиадах. Но самое интересное, в школе, когда они учатся, у них находятся девочки сопровождающие, которые сопровождают вот, и просто охраняют его от этого общества. Видимо, вот, у девочек вот этот вот материнский инстинкт, забота какая-то, и вот они берут под свою опеку, и они действительно великолепно заканчивают университет и устраиваются, можно как бы перевести. Действительно, я именно у нас в Перми знаю такие факты. I think that you are talking about work. I want to react about this. I can give you a good example of something about this situation. Several examples. For instance, the Israeli army is using autistics for special tasks because they have superior abilities to detect the inconsistencies. Я могу вам привести пример, что в израильская армия использует аутистов для того, чтобы они делали какие-то определенные цели. Потому что аутисты сконцентрированы на одном, и они делают одну вещь. Очень хорошо. In the autistic brain, I don't imply that autistics are more intelligent and such things. I just explained that in the autistic brain, things are very organized and coherent. Я не хочу сказать вам, что я как-то лучше или умнее обычных людей, но у аутиста в мозгу очень все четко, очень все организовано и все по полочкам сложено. Нету хаоса. And this can be very useful if you use it for something useful, but it is also a problem because we are annoyed by everything which is like this.
Но это, если это правильно использовать, то это будет очень хорошо работать в каких-то определенных целях. Но у нас существуют другие проблемы, проблемы с обществом, но у нас много чего раздражает, раздражающих факторов, например, как звонок. For instance, since I entered in this classroom, somewhere I am a little bit disturbed because it was planned to see a movie before. It is not a problem because the problem is not that I did not see the movie. I would like to see it, of course, but the problem is it is just it was planned and it did not happen like planned. Когда что-то идет не по плану, например, когда сюда пришел, я планировал посмотреть фильм, а здесь вы уже фильм посмотрели до меня, и для меня это не проблема, но когда мне нужно, чтобы все четко шло по плану, когда идет что-то не по плану, меня это очень сильно раздражает. It's not a big problem. I could forget it. And now, when you are translating, my attention is drawn on several things, like this little white thing here, like this little thing here, and this thing. I don't know what it is, but okay. Where is the? Then yes. It is not a problem, but it is just disturbing. Но чтобы вы поняли аутистов, у нас раздражают многие маленькие факторы. Допустим, вот эта маленькая бумажка из стола, здесь бумажка, которую Эрик взял, бумажку здесь выкинул, мусор. Я это все замечаю, если обычные люди на это не обращают внимания, то аутист это все замечает, и ему нужно все поправить, чтобы было все идеально, все организовано. And now maybe you notice that I am more and more disturbed, a little bit disturbed, because the door is open and I'm sorry to impose. No. I just explain. I could repair it, but not now. Please tell them. I am sorry to impose my thing, but I explained. Я просто причина, что я, может быть, заставляю что-то делать, что я хочу, но это просто мир аутизма, это аутисты, они такие. And in the example of the door, there was two things. The first thing, it was because there were three things. The first thing, it was because there was a lot of noise outside, and of course it's very difficult for me to concentrate when there is a lot of people talking, even in Russian. Первая вещь, что там за дверью было очень много шума, людей разговаривали, мне очень тяжело концентрироваться, когда кто-то говорит, особенно на русском. The second thing, look, it is not criticism for you, it is just explanations. The second thing is that I did not understand the reason, and then it was like an inconsistency. И вторая вещь, что я не критикую вас, но я не понял причины для шума. Для меня это было нелогично. And the third thing, it is like it looks like a signal that soon the classroom will be finished and people will go out and maybe I will not be able to finish an explanation. И третья причина, что это может означать, что класс скоро закончится и сюда выйдут новые ученики и выйдут. Now that the calm is back, I just finished my explanation about the work. I want to give you a simple example of the problems of autistics at work and how easy it would be to solve the problems. Теперь я хочу привести пример, как аутисты живут в обществе, работают. For instance, if you place the autistic person in a normal office with 10 persons working, it will be almost impossible for him to focus and to do a good work. And если вы поместите аутиста в комнату примерно с 10 людьми, для него будет очень сложно сконцентрироваться и сделать какую-то вещь хорошо. And also because he will have a weird behavior,
his colleagues, little by little, will start mocking him or talking in his back, and he will feel it. И главная проблема в том, что коллеги скоро начнут издеваться над ним, потому что у него странное поведение, начнут смеяться, высмеивать его, и он это будет знать, чувствовать. And for instance, in what we call the coffee machine conversations, of course, he's not interested at all by these conversations. И, конечно же, разговоры там про кофе или какие-то про мелкие вещи не заинтересуют аутиста. It's the conversation taking place at the coffee machine in the corridors, you know? Okay. In English, we call this also small talk. Мелкие разговоры аутистов не интересуют. Если говорить с аутистом, то, например, конкретные вещи. And for these reasons, the autistic worker, the autistic colleague, will be isolated by the group automatically, and it will be difficult for the group and for the autistic. И этот аутист будет изолирован от общества. Это будет тяжело и для общества, и для самого аутиста. And all this is stupid and absurd, because if the boss of the company has some knowledge about autism, he will understand that the solution is so easy. Но это все абсурд, потому что если руководство или коллеги поймут, что такое аутизм, ответ на все проблемы социализации аутиста будет очень простым. For instance, in this situation, it's very easy and it costs nothing. You place the autistic worker alone in his own office with a closed door, and he has the right to close his door, and there should be a system to avoid someone knocking at the door. The best would be 2 doors. Аутиста, если он работает в офисе, нужно давать отдельный офис, отдельное помещение, где он будет изолирован от множества шумных компаний, от множества шумных людей, и чтобы в офисе был только он. And of course he needs to communicate with his colleagues and with his boss, but he can use, the internal messaging. Конечно же, ему нужно общаться и с коллегами, и с руководством, но для этого существует интернет. And now, when this person is in the correct situation to work, there is no problem. He will be able to focus on his task, and he will do much better than any other colleague, like you explained at the beginning. И когда аутизм находится в правильном обществе, когда общество его понимает и ставит его в правильные рамки для работы, аутист, конечно, будет выполнять свою работу четко и правильно. Because when we are giving our interest in something, we do it really deeply. We are passionate in what we do. Когда мы чем-то заинтересованы, мы в это дело углубляемся полностью, и мы всего себя отдаем этому делу. We don't care about the time. Нам наплевать на время. We can, if we have a problem to solve, we can spend 1 week. We eat and sleep sometimes, but we don't even notice that. And we can spend 1 week thinking only about the problem until we find the solution. Мы можем, если какая-то проблема, мы можем целую неделю решать эту проблему. Мы можем есть, спать, но мы этого не замечаем. Мы сконцентрируем на одной проблеме. And this insistence, what's the name in English? The perseverance. I'm sorry, I forgot the name. The fact to never give up and to continue all the time. Persistency, yes, this persistency. This persistency makes the difference, because the normal employee, at the end of the day, he will go back to his home and he will watch the TV and he will do his normal things, and he does not really care about the task, and it is not so important for him. But not the autistic. Когда,
допустим, обычный человек и аутист ходит на работу, обычный человек в 6 часов заканчивает работу, идет домой, смотрит телевизор, там с семьей проводит время, но не аутист. Если у аутиста что-то какая-то проблема, он будет день и ночь думать об этой проблеме, пока проблема не решится. Эта целеустремленность, она очень характерна для аутистов. But this can also be a problem because if there is a kind of little genius of computers or something in the company, and he does things that the other colleagues cannot do, they will be jealous, and there will be problems also. Then people have to learn to live together. Но существует также проблема, потому что если аутист делает специалист какой-то одной области по сравнению с другими коллеги начнут завидовать и издеваться тоже над ним. И здесь тоже возникает вопрос об обществе. I'm just thinking about I come back in what I said, something I said before. When I was talking about this little thing on the ground, on the floor, it was not a way to say, look, I am autistic and I can't stand all these things and you are dirty or things like this. No, it was just an example. And if I was not talking about autism, I would not have dared to talk about this. Но, чтобы вернуться немножко назад, когда я сказала про эти вещи, которые валяются на полу, я не пытался вам показать, что вы какие-то, что у вас здесь как-то грязно, не убрано. Я просто вам показал пример аутизма, как аутисты могут реагировать на какие-то вещи. Oh, and I have also another question. Why this guy? Why he's sitting behind us? И еще вопрос, почему этот молодой человек сидит сзади нас? No, I'm sorry to put you in an embarrassing situation. But you were like the autistic of the room. Это самый яркий пример. Вот давайте ребята, вы какой язык изучаете? Английский, да? Может быть, вы чего-то понимаете, да? Но вот представьте, вот каждый себя, допустим, вас взять, как вас зовут? Олеся. Вот, Леся, вы не знаете никаких языков. И вот все, где мы здесь находящиеся, говорим на французском. Вот вы в этот момент почувствуете себя аутистом, что вот именно аутист чувствует себя так вот в большом обществе. Вот можно это самое. Вот представили себе, что вот все говорят на французском, а вы ни одного слова не понимаете. Imagine if you're in a situation where everyone speaks French, but you don't speak French. How would you feel? That's how autistic. Yes, exactly. Да, все. Ты сразу вот себя только на секундочку представьте себе, не знаете ничего. Или вы попали абсолютно в чужой город, например, вот я не знаю, сейчас вот в арабскую страну какую-то вы попали, что там даже на английском никто слова не знает. И куда вам чего пройти, как сориентироваться, все. Вы растерялись, вы не знаете, что делать. Вот это чувство аутизма. I have an example like this. I will try to make it short. Imagine we place ourselves back in 200 centuries before. У меня есть другой пример. Представьте, что нас поместили 2000 лет назад. And then you go in the center of China. И вы в центре Китая. Or why not in the middle of Siberia? И почему бы нет, но в центре Сибири. It's better for you to understand. And then for some reason there is a black man from Congo, I don't know. И, a black kid. Вам попадается маленький афроамериканец из Конго. For some reason he is discovered there in the middle of Siberia. И неизвестно по какой причине он находится в середине Сибири. You see the situation. You know what I want to explain. Вы видите, какая ситуация? And at this time there is no internet, there is no television, there is nothing like this. В это время нету ни интернета, ни телевизора, ничего. Then what happens? The people of Siberia, they are all white.
И что происходит? Люди все белые, like me, как я. like me. And they see this, let's say it's a baby or 2 years old, he's all black. И они видят маленького ребенка, года 2-3, что он весь черный. And they have never seen that in their life, and he has a problem. И, конечно, у этого ребенка возникнут проблемы. He has a problem. And they will try to arrange, I don't know, he will look so strange and so weird and so with like an error of nature. Они его будут воспринимать как ошибку в природе. Or let's find another example. You take someone from India, or okay, let's keep the Africa. You take someone from Africa who is 20 years old and who arrived in the middle of China 100 years ago. But he speaks his language already. Ну, или, допустим, другой пример, когда афроамериканец лет 20 приезжает в центр Китая, где-то 200 лет назад. And in a small village in the middle of China, of course he will have problems, he will look weird, but maybe the people will accept him and maybe they will try to give him some work. Ну, и он находится в маленькой деревушке в центре Китая, и, конечно, китайцы не будут воспринимать его и не будут понимать, что не так с этим человеком. Может быть, они его примут, может быть, нет. And when he speaks his own African language for the Chinese, it looks so crazy. И когда этот афроамериканец начинает говорить на китайском языке, на их языке, это будет очень звучать странно для And this guy is suffering all his life. This person is suffering all his life because no one understands him and he feels he is alone. И этот человек страдает всю свою жизнь, потому что он думает, что он один и его никто не понимает. And then you can imagine the following of the story. Ну, я, допустим, вот для наших российских школьников пример такой более понятный. Все читали сказку «Гадкий утенок». Вот это очень яркий такой пример действительно аутиста, который не принят был в Big Style. Hard to understand about black and white. They make this example for Russian kids. And it was a good example like then. An ugly duck, you know. Можно ли вопрос задать? Про семью. Ну, как его приняли в семье, какая была семья и сейчас какая семья? There's a question. How did your parents react when they found that you are autistic? How relation in your family about that? This is a good question. Talking about my parents, I will talk only about my mother because my father is not there anymore. Мы сейчас поговорим про мою семью. Я приведу пример из моей семьи, что происходило с моей мамой, особенно когда она узнала, что я аутист. At first, my mother was shocked. Конечно, моя мама была шокирована изначально. And after the first 2 days of state of shock, и после 2 дней, после 2 дней шока, first she understood completely, because when she read about the Asperger syndrome or the high functioning autism, she saw all the explanations like me. Please translate. И когда она в интернете прочитала симптомы Аспергера и начала понимать немножко про этот синдром. And then she understood, like I did 2 days before her, all the reasons of all the difficulties in my life. И она поняла причины всех сложностей в моей жизни. And then she was very, I don't know the name in English, when you feel not relaxed but at ease. Like this. At ease. Yes. Немножко успокоилась. It's much more than ease. It is relief. Yes, relief. Thank you so much. She was completely relieved,
And then, since this moment, since 2 years ago, almost each time I meet my mother, she tells me, "Oh, I am so happy to know now the reason and the truth, and I am so happy to understand now why you had all these problems." Да, и сейчас каждый раз, когда я встречаю свою маму, она мне каждый раз говорит: "Я так счастлива, что наконец-то я знаю причины твоего поведения, наконец-то я могу понять тебя." And during all these decades, she was wondering, but my son has something. He's not stupid, he's intelligent, but he has something we don't understand, and he has problems with many people, and he cannot succeed in his life. What is wrong? Но в течение многих лет она думала, почему у меня такой ребенок, он не глупый, он интеллигентный, он образованный, но почему у него такие проблемы, что стало причиной этих проблем. And now all is clear, and now that I know, as I said before, now that I know the mechanisms of my difference, how my difference is working, I understand autism and all that, I know how to do, I know the mistakes to avoid, I know why people consider me bad and all these things, and it's so easier to adapt myself. Когда я понимаю механизмы своего аутизма, я могу адаптировать себя в общество и могу понять, почему общество порой меня не принимает, думает, что я какой-то не такой. What about your family now? Do you have a family? No, I don't. Семьи сейчас нету. I live in such a very original way. I am like a kind of adventurer, and I am very alone, and I don't have the what. It's not the need, but I don't have the small thing to. It's not that I am not interested, but I am not into the normal life. I am so deeply into special life, original life, and I have organized myself since decades in a very special life that I have to assume to continue with this, and I make some experiences, and I make my own life, and I have to be alone to do all this. Я потому что много путешествую по всему миру, и я уже организовал себя так, что я буду помогать обществу, что я буду путешествовать, что я буду жить именно такой жизнью. Я уже себя организовал в течение многих лет, у меня все это организовано. Не то чтобы мне не интересно, не то чтобы у меня потребностей в этом нету, но у меня уже все организовано именно так, как я сейчас привык жить. Sometimes, at some points in my life, I was thinking, maybe yes, I would be interested to have a family, to have children, of course. Но были какие-то моменты, конечно, когда я думаю, что, возможно, я хочу семью и детей. But it is so different. It is so difficult for me. It is like another world, and it's like a fantasy. Но для меня это очень сложно. Для меня это как другой мир из области фантастики. I prefer to do my own life, and I don't live only for myself. I try to live also for the others now, and it is very interesting also. И я сейчас живу не для себя, не своей жизни, я живу для других, и это это намного интереснее. And because I am alone, I take advantage of the benefits of being completely free. И потому что я сейчас один, я наслаждаюсь этой свободой. For instance, on the 8th of June, with my association, we had to present our report about France to the United Nations in Geneva. Например, в июне этого года я и мое общество в Франции должны были представить отчет мировой организации в Женеве. And because I had the badge, the entrance to the United Nations for some time, I stayed there and I made other things. И потому что у меня был свободный вход в общество мировой организации в Женеве, я свободно передвигался. And finally, because I am open to adventure, I am open to every opportunity, to everything. Ну и я открыт для общества, я открыт для новых приключений. I could help
it's difficult to explain, but I could help someone living in Western Sahara. It's a mother and her kid has been killed. И я могу помогать другим людям. And I could make new things that I would not expect and which were very interesting. И я сейчас могу делать те вещи, которые я не думаю, что я смогу делать, и они очень интересны. And at the end of June, there was a 2-day conference in the Palais des Nations at the United Nations. И в конце июня была конференция двухдневная. And it was organized by Vector Дружбы. Была организована вектором дружбы. In Perm. В Перми. And it was about volunteering. Это было про волонтерство. I am not specialized into volunteering. Я не специалист в волонтерстве, но why not? Почему бы и нет? And I attended to this conference. It was very interesting. Я посетила эту конференцию, было очень интересно. I talked during 4 minutes. Я говорил 4 минуты. Making links between my domain, between the autistics and our problems, and volunteering and other subjects. И я говорил про проблемы аутизма и про волонтерство. You don't translate everything. I translate, yes. Okay, and it was a kind of adventure because I was in a room with 60 people that I never seen in my life. They did not know me. I did not know them. Но это было приключение для меня, потому что я находился в комнате с 60 людьми, и я которых не знала, и которые не знали меня. And I talked during only 4 minutes about a subject that was new for me. И я говорил 4 минуты про предмет, который новый для меня. And in the answer of the boss of Vector's Дружбы, и в ответ на руководство вектора дружбы, she answered, and during her answer, she said, "If you want, we invite you to Russia." Мне руководство вектора дружбы сказало, если вы хотите, мы вас приглашаем в Россию. Because we make a conference at the end of November. Потому что у нас будет конференция в конце ноября. And it was very surprising, but because I am completely free, I have no family, no dog or. Но потому что я абсолютно свободен, у меня нету ни семьи, ни собаки, я могу путешествовать свободно. When I understood the translation in English in my earphone, that someone says, I invite you to Russia. What did I do? I thought, oh, it's very kind. Oh, but in November it is very cold. But why not? And I said, yes, thank you. Но когда я услышал перевод на французский язык, что меня приглашают в Пермь, в Россию, то я подумала, что это в ноябре будет очень холодно и будет не очень комфортно. И я немножко испугалась, но потом сказала, почему бы и нет. That's why I'm here. Вот почему я здесь. Because I was invited here, it was really not planned at all, and I decided to take advantage of this occasion to discover the Russian world. Because from my point of view, Russia is like a planet. И для меня это что-то новое, потому что для меня Россия как новая планета, и я беру шанс, чтобы изучить. That's why I asked for a visa of 2 months. Вот почему я запланировала поездку на 2 месяца. And now I am open to everything. I have a lot of work with my association with internet, but I am open. I am trying to learn a little bit of Russian. Меня зовут Эрик. Я пытаюсь сейчас, у меня много дел с моей ассоциацией во Франции, но я пытаюсь выучить русский язык, и я не знаю, что будет следующим моим шагом. I am open to try to see if I can help someone. И я еще, может быть, я смогу кому-то помочь, чем-то быть And полезным. I will finish my answer very soon. And for instance, I was in the youth hostel where I am here in the city, and Saturday, someone told me, I am a boxer, and we are all boxers here, and if you want, and we have a match tomorrow, and if you want, you can come with us. And I said,
Why not? И отель, в котором я сейчас живу, меня пригласил на матч по боксу, потому что там все боксеры были, его пригласили на матч по боксу, я сказала, почему бы и нет, это было в субботу. This was on Sunday, and finally, I was like a little bit like the manager of an African boxer who was alone and the only guy speaking French, and I helped him, and I was one of the only 2 persons recording all the match. I was really, the ring was here, and I was recording everything. And I made a movie, and the boxers, I have all the email contacts of the champion. I have the contact of champion of Ural or something, and they are young, and they are very very happy of my movie, and it is really not planned, and it is interesting. Но это очень интересно, потому что это что-то новое. Я записывал весь этот матч со всех сторон и сделал фильм про этот матч. And I finish. And today I am in a classroom with students in Russia. I find you very, very cool, and it is very, very good for me to see all this interest, and I am very grateful for that. И сегодня я в классе с русскими детьми. Это очень новое что-то для меня. Это интересно. Это новый этап. Translate that. I am very grateful for that. Благодарю вас. Я очень благодарен вам за это. Ребята, у нас тут немножко осталось минут. Последний вопрос. And after it is finished, there is no new. Может, девушки, раньше понимала женщин. Вы первый раз в России? Is it your first time in Russia? Yes and no. It is. In fact, it is like my first time. But in fact, I came here in 1981 at the time of Brezhnev. Ну, да, для меня это первый раз, но говорит, я здесь был в 1981 году. But I was your age, and I almost don't remember. Я был в вашем возрасте, я ничего не помню. It's like a former life. But I love Russia. I don't like the cold, but I really. Мне нравится холод, но мне нравится Россия. I really, it is sincere. You can know that I am sincere. I really love the Russian society so far. The Russian people that I have seen, at least here in Perm, except a woman from Ijevsk. Yes. Но мне очень нравятся люди в Перми, русское общество. За исключением там некоторых людей, вот, но я очень благодарна, что я здесь. Что это самое? Хотел молодой человек. He already asked a question. Maybe there are another question. But there are maybe others who are waiting. Just to be fair. But okay. Так, вы заинтересованы в том, чтобы люди знали об этой болезни, о том, как относиться к таким людям. Есть же огромное количество компаний, которые необходимы такие кадры, чтобы выполнять эффективную работу. Почему просто не договориться с ними? Они будут финансировать вас, поддерживать, и в то же время будут вести агитацию этого знания. Because you see, you want to say you are very interested in autistic world, you are very interested in autism, but why not organize a deal with companies? Because some companies require autistic people to work on certain tasks, on certain small tasks. Why not organize or work with autistic with that companies so that they can manage and work with autistic, so these companies will finance you, and then these autistic people will work for that company on some small tasks. Excuse me, there is only 5 minutes left, and if пожалуйста, if you can not talk because it's too much for me to. Не разговаривать, я пытаюсь концентрироваться и ответить на ваш вопрос. I understand that it is very long what I say, but only 5 minutes, please don't talk too much. 5 минут, не очень много разговаривать. The question, yes, of course it is a very good idea. Хорошая идея, конечно. You mean in Russia or in France or in general? В России, во Франции или вообще?
Вообще в мире, где заинтересованы. In general. In general. In general, in fact, we are starting to do these things, but it is a very long process. Мы начинаем этим заниматься, но это очень длительный процесс. Because we have to explain and to convince. Потому что мы должны объяснять, рассказывать всегда. And in theory, in a perfect world, it would be easy. В идеальном мире это будет очень легко в теории. But in today's society, there is a lot of rules and procedures and norms. В сегодняшнем мире очень много стандартов поведения и моральных каких-то устоев. And it is very difficult to apply. For instance, imagine that you in your family, someone of your family has a company of 200 persons. I go and I talk with this person, with the boss of the company, and we find an autistic to do this task, and we will be able together to find the good solutions. The boss, the autistic, and me, and we will find the proper arrangement. Ну, представьте, вот у вас есть какая-то компания своя, у вас работает 200 человек, и мы пытаемся к вам аутиста устроить в компанию, и работает руководство, Эрик и сам человек, который аутист. Because it is a concrete example. But if you want to apply that in the whole society, there is a lot of work to do. Но это если говорить про одну компанию. Если про каждую компанию в мире говорить, которая есть, то это очень много работы. Especially because even though if you understand, or many people here understand autism rather well, it's not like that in society. And many autistics are considered like madmen, crazy. Это говорит, если хорошо вы понимаете что-то про аутизм, а ведь многие люди не понимают, что такое аутизм, и каждому объяснять, что такое аутизм, каждого члена этой компании обучать, что такое аутизм, это все равно аутизм будет выделяться из общей массы. Because we can make crises, we can have nervous breakdowns, and in such situations, even for me, now I look calm, I look okay, but if I am in a very bad situation because of too much injustice, I will not be the same, and you will think, oh, finally this guy is crazy. Сейчас я выгляжу очень спокойно, но иногда у аутистов могут возникать нервные срывы и истерики, и тогда, потому что что-то идет не по плану, потому что что-то нелогично с теми, и тогда общество будет думать, что он ненормальный, что он какой-то странный. But what is very important to understand about the crises is that the normal society sees an autistic doing a crisis, but they see a problem only when there is a crisis, but they don't see all happened before, what is the origin of the crisis. Но когда общество видит, что у аутиста какой-то нервный срыв или истерика, они видят саму истерику, сам нервный срыв, но они не понимают, что стало причиной этого нервного срыва или этой истерики. This is invisible, and maybe the autistic has suffered during 2 weeks because of an injustice, or just because the temperature was too hot. Может быть, аутист сам переживал эту ситуацию 2 недели, и он уже взорвался, и он не мог терпеть это несправедливость. And suddenly he will enter in a big crisis. И у него будет большая истерика. An explosion, because maybe before he tried to explain, but он пытался вам объяснить что-то. He cannot explain, he cannot express like I can do, and even myself, I think I can express myself not so bad, but even when I do this, the others, they don't even listen to me, they don't pay attention. Но когда я пытаюсь объяснить, что мне не нравится, или что не так, общество меня очень часто бывает не слышит и не слушает, и поэтому бывает, что у меня тоже истерики. Then sooner or later there will be of course there will be an explosion, because it's not possible. And suddenly the people will pay attention to the autistic. But only to the negative side, and they will think, oh, this guy, he has a psychiatric problem. Когда у аутиста истерика, будут смотреть на аутиста с негативной стороны и будут думать, что у него психиатрические проблемы. But each person in this room, if you suffer
situations, like we suffer in some situations, or sometimes you suffer less than us, you also will react this way by doing crazy things. Но если каждый из вас находится в какой-то ситуации, когда что-то идет не так, что в роли аутиста находитесь, то вы также будете страдать. The problem is that the level is not the same. We are much more sensitive, much more sensible. Но проблема в том, что разные уровни у аутистов, они очень чувствительные ко всем этим переменам. That is why we will react, we will be overwhelmed, we will explode. И вот почему мы будем реагировать, мы будем взрываться. At a level where everyone is completely comfortable. На том уровне, когда другим будет комфортно. That's why they will not understand and they will think we are crazy. И вот почему общество будет думать, что мы странные, что мы сумасшедшие. I just finished. But when we explode at this level, it's the same like when you explode at this level. Но когда мы взрываемся на таком уровне, это то же самое, когда вы взрываетесь на таком уровне. У каждого есть своя точка кипения. And when you are extremely upset at this level, you are not crazy. You don't have a psychiatric problem. You are just very upset. Но когда у вас какой-то нервный срыв или у вас что-то не устраивает, это не значит, что у вас психиатрические проблемы. And to conclude, this high level for you to get very upset is rarely attained because in society everything is made by normal people for normal people. I mean, not autistic persons. Then everything works not so bad. That's why there are not so many problems, and that's why you never get so upset. Но вам до точки кипения дойти очень тяжело, потому что общество создает, нормальное общество создает вещи для нормальных людей, для нормального общества. А когда кто-то выделяется из общества, когда кто-то очень чувствителен из этого общества, то здесь могут